I began my career as a public defender in this community 20 years ago, fighting for those who could not afford to pay for an attorney. And I have been fighting for justice ever since. My name is Monique Worrell, and I am running for state attorney in Orange and Osceola County. Our criminal legal system is fundamentally flawed, working on behalf of the rich and powerful and against everyone else. As a country, we incarcerate people at the highest rate in the world. And as the state of Florida, we incarcerate our citizens at a rate higher than the national average, failing to keep us safer. Having served as an assistant public defender, a law professor, and an assistant state attorney, I know that the only way to change the system is to change the culture of prosecution. We cannot continue to do the same thing and expect a different result. It's time for a fresh perspective on justice. Join me in the fight for justice at MoniqueForStateAttorney.com. Bien entendu, j'annonce dit tout à l'heure là, donc nous gagnons deux invités qui viennent rejoindre nous là justement pour et nous capables de parler. Bien entendu, vous comprenez que là on a parlé de questions qui viennent pour avec et la diaspora, qui viennent pour avec les États-Unis justement, et le monde que nous allons recevoir là, j'en ai dit déjà, c'est attorney Monique Worrell, pardon, et Monique Worrell qui lui-même a run pour site attorney pour Orange et puis aussi Osceola County. Donc pour nous faire ça, donc nous allons inviter justement Myrland Saint-Fleur ensemble avec nous. Et as I mentioned it, we're receiving this afternoon attorney Monique Worrell. She wants for attorney for Orange County and Osceola County. And to do this, we have with us this afternoon Myrland Saint-Fleur, my friend, my co-worker. Myrland Saint-Fleur, good afternoon and welcome to the show. Bonsoir Jean Dadi, bonsoir attorney Worrell. Et nous dit tous les téléspectateurs bonsoir. Attorney Worrell, welcome to the show. Bonjour. Thank you. Bonjour. It's a pleasure to have you this afternoon. Thank you so much. It's a pleasure to be here. All right. So, so can you tell us about you a little bit? Sure. So I have been fighting for criminal justice reform in our community for 20 years. I began my career here as a public defender, and I was a private defense attorney. I went on to become a law professor and then an assistant state attorney, and most recently as chief legal officer of Reform Alliance, a nonprofit organization that focuses on probation and parole reform. All right. So my friend Myrland may have a question for you too. Myrland Saint-Fleur. Yes, je l'ai dit. Et nous gagnons et candidat state attorney pour Orange County avec Osceola. Il gagne plus de 20 ans d'expérience de carrière. Il pas un nouveau dans les affaires justice système non. Et il placé et quand nous était capable de mentionner avant et dans secteur judiciaire là. Côté li gen en pile expérience et puis non seulement ça tout li va expliquer nous plus à profondeur et qui moun lié parce que n'a gen li dans plateforme là pour un bon petit temps. Okay, so election day is Tuesday, coming up Tuesday. Yes, okay. It is. So you ready? I am very ready. I'm extremely excited, and I want everyone to know that it's so important to get out and vote. This is a really important election, and the direction of our justice system is depending on it. Mm-hmm. Myrland, can you translate a little bit for my listener and viewers? Yes, attorney Worrell est très excité pour campagne ça qui a mené et pour l'arrivée candidat pour state attorney's office pour Orange County avec Osceola alors que lui exhortait tout le monde pour y aller en foule pour y aller voter.
All right. Very well. I appreciate to hear you about that. And why my listeners and viewers should vote for you? Yeah, that's a really good question. So, having been a part of this justice system for 20 years and fighting against the injustices, I understand how the criminal justice system negatively impacts not just the African American community, but also the Haitian community. And one of the things that I have noticed is how the language barrier can be used as a weapon against the community. And I'm very aware of it. And one of the things that I want to work very hard to change about the system. Mm-hmm. Yeah. Attorney Howell, li comprend bien négatif impact qui gagne dans secteur minorité, particulièrement africain-américain ensemble avec haïtien, côté que nous capable joindre et affaires langage là, c'est une nan bagay qui réellement porter en pile impact et qui négative pour secteur minorité ça. C'est peut-être ça li pral travail à toute poste li s'il t'arrive gagne candidature ça pour finir avec ça. Okay. So we have seen so many things going on in United States, like the case of George Floyd. So is there any way that your election can impact the justice system regarding to violence, police violence on this state? Absolutely. And I think it's important for people to understand that being a state attorney who wants to make a fair justice system doesn't mean that I don't want to hold people accountable when they do something wrong. And what we saw in the case of George Floyd was someone who was accused of doing something, but they lost their life because of it. And while we all should agree that we want people to do the right thing, no one should die in the process. And in addition to holding people who break the law accountable, that for me will also mean law enforcement officers. And the reason it's so important to have a state attorney who's going to hold law enforcement officers accountable is because for far too long, law enforcement officers have been able to murder Black and brown people with no consequences. And that's because of the way our system is set up. And as state attorney, I will ensure that people are held accountable and that our lives actually matter. Mm-hmm. Milan. Well, ça que Attorney Howell voulait que tout le monde comprenne, et Jean que la parlé de pour nous gagner et justice système dans côté que tout le monde capable de joindre justice normalement également, on monde qui est accusé et ça pas on monde qui est accusé et puis qui capable river joindre la mort li, côté que police yo même yo pas gagné gens pour yo présenter et gens que nous même n'a accusé a so li ta remen mettre dans même plateforme dans tout côté police yo même yo capable venir et gens nous capable dire en anglais accountable côté que yo capable rendre compte même gens que les nous que mon criminel la 40 compte yo li ta vle même gens tout pour si on police arrivé tuer un monde pendant que y a kembe moun dans zak que li fait pour police a tout yo même yo capable et mettre yo sous compte pour yo juger yo normalement. All right. So one thing I just want to say is that when I became a lawyer, I represented many Haitian families who were coming from Haiti and they were escaping brutality in Haiti, and they came to this country seeking asylum, running away from that abuse. And certainly we don't want people to come to this country escaping abuse, seeking asylum to only be abused and battered in this country. And that's something that needs to be corrected. And I'm the person to do that. Ça que avocat lui-même li dit, dans période que lui-même li t'a exercé et loi, te gen en pile haïtien qui réfugié, qui a quitté Haïti pour faire ça nourrir les brutalités et maltraité dans le système judiciaire là, côté que moun sa yo même les vini ici, li pa ta reme ouais côté que dans système ça côté y a vini y a sauvé pour yo quitter la caille et puis les vini ici pour tomber en bas même système ça
côté que y a brutalisé yo, et puis y a capable même arriver joindre la mort, tant que j'en ai mentionné avant. Alors lui-même la travaille durement que pour ici aux États-Unis que les moun yo vini et pour capable joindre et ça que y a cherché que c'est sorti en bas brutalité que dans système ici nous pas doué brutalité. All right. So I have no more question. Only one thing I can say, make sure that I will make sure that my viewers and listeners, my followers, vote for you, and then you can be, there for them, I don't know if my friend Milan has any question for you. Well, ça que moi capable dire tout le monde et what I'm about to say is that we have a lot going on in this country. Nous avons pile bagay qui passe dans la communauté. Nous besoin d'un monde qui pour représenter nous. Et moun ça, et pour le moment, qui paraît, nous gagnons, c'est MONIQUE WORREL qui a présenté candidature li et pour Orange County avec OCO là. Et notre plateforme ni, mais bagay que li fait nous connaître notre plateforme ni avant que moi quitter nous aller, c'est que li fait connaître que ça fait que comme si pour y a permettre ti moun, pour y a juger ti moun. Bagay ça li doit fini. Li parle tout dans ça qui gen pour ouais avec les affaires marijuana. Nous gagnons 3 autres moun qui candidats. Nous gagnons Deborah et Barra, nous gagnons Belvin Jerry ensemble avec Ryan Williams. Là on te posé une question sous affaire marijuana pour low level possession puis après décharger moun yo. Lui-même li c'est moun qui te répond oui que yo t'a supposé chercher un gens pour yo deal avec moun yap kembe avec ti bagay marijuana nan men yo, et c'est seul moun qui répond que oui, li ta remet que changement ça est fait et li la travail pour changement ça. Ça c'est notre plateforme ni que nous retirer li et que nous partager avec eux. Et l'autre bagay que li mentionné encore dans plateforme et c'est que et nous gagnons chief form and lead the conviction integrity. Si pas quelqu'un qui comprend ça les conviction integrity c'est que notre plateforme ça li présenter côté que moun yo ba conviction, là yo pas convaincre, là yo pas accuser moun normalement, alors lui-même c'est lui-même qui était formé et unit ça côté que yo réviser, là yo accuser moun normalement pour y aller pour renverser conviction, pour renverser conviction. Attorney Worrell, I basically just literate your platform in Creole based on all these campaigning flyers we have in regard to stop of practicing prosecuting people for just being poor, and also you form the conviction integrity unit, and also we have the questionnaire that went out where we have 3 of your opponents that where the question was asked about the low-level marijuana possession, what they think about it. None of them were able to respond. 2 of them say no, and 1 was refused to answer, which was Deborah Barra. And then, but you were the one that come with the answer. You say yes. So I just want to reiterate that to your platform as we have a chance to participate in radiography today. All right. Yes, and just please remind everyone to vote on Tuesday. Tuesday is the election day. If you let it pass, you won't have an opportunity for another 4 years, and this is too important to miss. So please come out and vote on Tuesday. It was a pleasure to have you on the show. We still have our early voting going on till when? Yes, early voting is going on until Sunday. So you can vote at any early voting location between now and Sunday, and then election day is Tuesday. If someone wants to hear more about your platform, can you give your website? Si on a besoin qu'on ait plateforme ni on li pral bay website nan. It's www.monique, MONIQUE, for stateattorney.com. All right. Thank you so much, Attorney Worrell, to come into the show. And I wish you all the best. And we hope to see you soon. Merci. Bonjour. Bonjour. Un petit mot et pour mon avant aller. All right. Très bien. Voilà. Donc, plaisir.
Ok, donc c'était avec nous et en fait deux invités jeudi justement. Moi ouais Lionel Henry de Tour Services qui encourageait nous justement pour que nous capables supporter un haïtien, supporter donc un monde qui est dans la communauté qui veut nos services. C'est important, donc m'a justement fait une petite transition avec Sport et Anthony WORREL et puis n'a pas retourné justement et pour nous capables d'aborder questions qui gagnent pour avec Haïti. Nous connaissons nous remet zin donc politique en Haïti, ça fait youri la tortue. D'ailleurs, pense qu'il y a pile dans nous, c'est pour ça nous venons choix et ben pour permettre que nous connaissons toute bagaille et sur Jean ça t'est passé hier et n'a pas un petit pause juste un petit quick break. I began my career as a public defender in this community 20 years ago, fighting for those who could not afford to pay for an attorney. And I have been fighting for justice ever since. My name is MONIQUE WORREL, and I am running for state attorney in Orange and Osceola County. Our criminal legal system is fundamentally flawed, working on behalf of the rich and powerful and against everyone else. As a country, we incarcerate people at the highest rate in the world. And as the state of Florida, we incarcerate our citizens at a rate higher than the national average, failing to keep us safer. Having served as an assistant public defender, a law professor, and an assistant state attorney, I know that the only way to change the system is to change the culture of prosecution. We cannot continue to do the same thing and expect a different result. It's time for a fresh perspective on justice. Join me in the fight for justice at MoniqueForStateAttorney.com.